tabweranso ife Muvi lero pa 28 February mchaka cha 2024 kumene tikupitirizako kuyankhula mawu a revolution ku dziko la Malawi. Sitidzasiya kuyankhula malingana ndi mmene zilili pano kuti tidalembetsa chipani ndi sitingakhale chete tidzakhala tikuyankhulabe ndi Malawi ndi dziko kuti mudziwe kuti alipo ena amene akumva chisoni, alipo ena amene akuona masomphenya a dzikoli ndipo sangakhale chete kufikira Malawi tsiku lina atadzapulumuka. Pachifukwa chimenecho tili ndi chikhulupiriro chathunthu kuti Malawi asintha ndipo angasinthe. Imezo tili nazo zikhulupiriro zonsezo ndipo zitheka kuti Malawi asinthe, chifukwa sitilola kufoka, sitilola kutsika nzeru, sitilola kutsika maganizidwe, sitilola kufoketsedwa ndi ena a iwo amene sizikuwakhudza za dziko. Amalawi leroli tabwera ndi mwambo umene timachita nthawi zonse, tikupatsani moni kumpoto. Monire muli uli mwatandala uli mwe uli kumeneko. Tifike chigawo chapakati kuti mwachoma bwanji, tipitabe kummawa tuzindire uli tsolere uli kumadzulo kumwera moni mwachoma bwanji, mwaswera bwanji, muli bwanji. Ndiye tipite ku chigawo chathu cha Lowashire titere kuti mwadokera tani. Tibweranso kumapiri athu amulanje tcholo ndi chilazulu titere kuti mosaliwa. Amalawi amene muli ku mayiko akunja moni mulandire nditundule mwanu wonse kumene muli. Ife kubwera panoku kwenikweni ena akuzomanena kuti akungofuna mavoti sitingafuna chifukwa chakuti tili ndi njala yokhala boma, koma mavoti tikuafuna ncholenga choti dziko lili litembenuke, isakhale chitonzo matenda ongotembenusa nthawi zonse. Lero tikufika chaka cha 60 chilandire ufulu, koma Malawi tikungotembenusa matenda kakayakaya. Palibe amabwera ndi mawu amodzi onetsa kuti dziko ili lidzasintha. Palibe munthu mmodzi amabwera ndi mawu kuti dziko likuyenda bwino kapena tikuona masomphenya kuti dziko lisintha. Kulibe. Ife toka na amene kuti Malawi sangakhale matenda otembenusa nthawi zonse, achire ayambe kuyenda. Ndipo nthawi yake ndi chaka nthawi yake ndino zaka 40 zikubwerazi. Pachifukwa ichi timafuna tikuuze na Malawi kuti tabwera ndipo tili ndi mawu oti tiyankhule. M'masiku folo takhalanso tili pano kuyankhula nanu wa Malawi makamaka pa zinthu zitatu zimene tiyankhula. Lero tiyankhulako zinthu muzitatumo tizimasula chimodzimodzi tsopano kuti mutamvetsetsa Amalawi. Ife chatibweretsa pano ndi kudabwa ndiponso kukhumudwa kuti boma la Tonse Alliance kapena nditi boma la Congress Party mpaka pano sidanirepo mawu aliwonse okhudzana ndi chipwirikiti za upandu zimene zachitika kulilongwe. Mpaka pano tikungona makalata akulembedwa koma boma sidachitepo kalikonse kudzuka kunena kuti ife takhumudwa ndi zachitikazi. Ayi, kwangokhala kuli chete. Ife timaganiza kuti President Chakwera akamachoka kumaliro ku Namibia abwera adzayankhule ku dziko kuti izi ine sizikundisangalatsa, izi ine ngati president wa dziko lonse sindikuzikonda. Koma taona president sanayankhule zimenezo. Kuli chete. Malo mwache tikuona ma statement kuchoka ku chipani cha Congress Party omafotokoza kuti anthu aku DPP okha kumenyana kupusitsa dziko. Malo mwake tikuona ma statement azipani zina amene akudandaula kuti mchitidwe uwu nthawi ya democracy nosoyenerera. Koma boma president wa dziko kapena unduna wolutsa mawu kunena kuti president anena statement yakuti ayi mawaire sunena president ayankhula ayi kukhala chete ngati palibe chachitika. Koma anthu 27 ali kuchipatala ndipo ena zakayakaya ngatanga chile. Poona ma statement ena amene akuyankhula ena akunena kuti mchitidwe wabira kale chifukwa president anayimitsidwaponso ku Blantyre ndiye kulilongweso anthu akumenyedwa. Kuyankhula kumene kunkonena kuti tikufuna kuti tidzitoponyerana machimo awo ngochimwa inenso fe ngochimwa ndiye tikufanana. Tidayankhulako mbuyo kuti zoyipa ziwiri sizidzapanga choyipa chimodzi chabwino. Zoyipa ndi zoyipa basi. Pachifukwa ichi ife timafuna tiyankhule mawu awo kuti chete amene boma la Tonse akuli kuchita la Congress Party kuchita zikupereka chithunzi kuti akudziwapo kanthu kuti chigawengo wachitikapa umbanda wachitikapa ndi anthu awo amene achitika.
munthu wina wankulu mboma nditatulutsa utengana ndifunsa kuti uli ndi proof ndiye ndimafuna ndipereke proof yo galimoto imene zinakwera zigawenga zimenezi namba yake akuti ndi LA 9108 ndiye ngati apolisi atumpa dzikolosa amene tikukhulupirira kuti ndi apolisi akadolole apamwamba kwambiri chifukwa polisi atuyi ikungonjonzedwa pano koma m'mayiko mwinamo apolisi otamakaphunzitsa kandi zoimba za bandi kandi zoutani apolisi atu ndi akadaulo pamwamba amaphunzitsa mayiko ayena tikudabwa kuti lero polisi yathu yomweyo ikulephera kuti igwire anthu ake dziko muno pachifukwa ichi timafati yankhule izi kuti akadakhala kuti ndi Boni Kalindo amachita zache zazionetsera munsewu ndi kuti lero atamangidwa kale monga mmene munachitira kumangochi munakamanga mofulumira koma atachoka pokalekale koma nkhani yokha ichitika kulilongwe iyi mpaka lero mukuti mukadafufuza zachidzukira kuti mufufuza kumene kusubwerako koma tine maferi achipandi mafati yankhule izi kuti dziko likamatsetsereka kuti likupita ku moto sikuti moto mangoyatsidwa lero pomakhala pang'ono mmene zikuendera pano mukuonetsa kuti dziko limukuliyatsa moto pang'ono likapya kudzasowa madzi ozimitsa pachifukwa ichi ife amuvi tikukana kuti zisachitike zimenezo ndipo mpando wa president salowa mokakamiza izi timafati yankhulepo yang'ana zimene a president Chakwera ayankhula ku parliament adayankhula kuti iwo monga mtsogoleri woti wakuluakulu asilikali wonse aonetsetsa kuti amene anaononga mashini opangira pa passport amene aba kapena amene aononga agwire lero tikumva kunena kuti okubaja kuti mutipatse 2 billion kodi pamene wakuba kuyankhula mawu ndi kuti aliwo masoko kumene ali bwanji osaka manga boma atonse boma la Congress Party pena pacha likuti namiza ngati dziko ingo yankhula ndi chilungamo kuti pali zimene zimachitika mkati mwanumu ndi akugwirani awa anoka kampani aja ndi akukuuzani kuti mupereke chindaposa lero anduna za chitetezo akuti yayi tikanakonzabe tili pa 90%. Mukonza bwanji pakuti amene anakuberaniwo ayankhula kale kuti anakuberaniwo anena kuti taononga ndife machiniwo ndiye kuti tidzakonze mutipatse 2 billion ndiye mukuti muli pa 90% mukonza chani pakuti akuberani timafuna timvetse pamene ponga dziko akuberani njira ndondomeko zopangira machinizo akubisirani athawitsa ndiye mukuti mukukonza muli pa 90%. Boma si chirombo choti chidziopseza 1 boma si chinthu chona chidzinamiza anthu 2 boma ndi mchitidwe ndondomeko yokhazikitsidwa kuti idziyang'ana anthu ache zikafika pamene zafikapo mayenera muyankhule kuti zativuta ifeyo kuti tikwanitse sizitheka kapena ungoyankhula chilungamo kuti malinga ndi kuti contract iyi amapanga ndi achipani cha DPP chija maunayankhula oti amkwiyo aja chifukwa dziko lathu lili ndi umbuli onena kuti boma ili likamachoka ndi athamange achokitsedwa mwansanga abwere yawo awa osadziwa kuti anzathu aja anakhala mpando wake kuti amakhala pati chipani chathu ichi tikadzalowa ife chifukwa motati mang'ane zithu zimene tikupanga ngati mbali moja ya manifesto yathu tizidafuna atsogoleri onse adzikomana adziyankhulana osatandetse boma onse koma adzikomana adziyankhulana pa nkhani zokhudzana ndi boma kusonyeza kuti ngati president wina wawina akhale kumene kuja asanachoke ayitane awinawa bwerani kunoko pakuti nkonyuwani timatere nyumba State House ino chipinda ichi ndiye toilet ichi nchosamba ichi nchogona office ndi timachita izi kunoko ndiye ngati muti asina mudzisintha kwa mukuti mafailo ndi awa dziko la Malawi chiyambire chilowere kamuzubanda chilowere abagiri muluzi kapena kuti kamuzubanda bola mwina anasintha nakufa azungu achina Weresike achina Jones anali momo mboma ndiye anachita kusintha na bwino nchifukwa boma sina mvute kamuzu koma abagiri muluzi anakalowa kamuzu atachoka mothamangitsidwa khala ngati kuti si ntchito yoyendetsa dziko kubwera kwa abagiri muluzi ngati anasinthana ndi abingwa mtalika chifukwa yanali chipani chimodzi koma kubwera kwa
Majos Banda kuti alibe kusinthana mafaya ngakhale vice president kapena kuti wina wamkulu kumene kuti Majos Banda bwerani abingu wasana mwalire amatera kunalibe chimodzimodzi menenso George Banda amachoka apita mthalika sana andire mafailo kuchokera Majos Banda. Matenda dziko la tolo ndi amenewo mkwiyo unati khazikera ndipo mkwiyo upena pachi tikawuyang'anitsitsa ndi nkhanza ndi jealous kaduka nsanje koma ntchito ya president inayenera kuti tichite opatsana ngati chitengo chalira isi kuti nyamulani tsopano mupitirize mukapatsanso wina pitirize akapitirize choncho kuti dziko litenda bwino koma ngati sitichotsa mkwiyo nzovuta. Ndiye kampani ya Technoblane anayipanga hayalani maboma ambuyo sitidoka DPP yake ichi kandi bibo chipate ndiye atonse atabwera makunga chipate mokhumudwa talanda boma aje zinthu samachite onzoipa ndiye kungodula chilichonse lero chuma kugwa pansi mbomo yankha kumene kuti amene anaononga amene anati takamangani lungata anaononga fangatana chite zosaniya malwadziko ndiyo analapa kamange musimudzamva mawu amenewo koma misonkhano anaononga dziko namene aja anapanganiza kuti amangeni tu ndiye chimene timafanira kuti chikuti kumudutsa ife tonse alliance vuto limene ali nalo ndi kungodziwa kudzudzula koma kukonza sata chifukwa kudzudzula ndiye iyo number 1 adibibi anaononga zinthu amangeni tu osamanga lero akubwera kuna kuti aina kana tichita anatibera machine ndi akuti alimbira kamangeni ndinu boma ndipo kuti Interpol dziko la pansi pano awuze na international police kuti anyamata akuti anatipange haki machine tifunire ndi amange sizingatheke fa mukunama mukuona nzika 20 million zopusa sizikudziwa kuti sizili mboma ndezinamizidwe ife timati nthawi yakwana boma lidziyena na Malawi limodzi awuze na Malawi zona osanama chifukwa maripoti tsopano lero akumakhala pa social media amene aliona chifukwa ali mkati yokumanena kuti akukuna mizani yawo zona ndizi lero tikumva kuti akuluakulu aboma mumafuna kuti pocho contract ndiye kukhalitsa ndiye mumafuna muzungulire kuseri mwazungulire ate Technoblane yanja ogwiragwira machiniwo zakuchimwani ndipo machini ena 5 api tawuzidwe vinatu migration machini 5 api yafa kuti mumafuna musindizinde mawaya kumene zinthu zokhumudwitsa kwambiri pachifukwa ife timafuna tiyankhule mawu kuti si bwino ngati zinthu zakanika ndiye kumanama kumaonjezera bodza mcholinga choti anthu akuoneni abwino si bwino zosayenera ndipo zosafunika pachifukwa ife tikuyankhula kuti timve kuti amene anamenya anzawo anachita za upandu kulilongwe mwagwira mwamanga zokhumudwitsa lero nkhani zokhudza kundale zikulowelera department kapena bungwe nthambi ya chitetezo lero tikuona ngati polisi sakugwira ntchito koma tikudziwa sikuti polisi igwira ntchito koma akuopsezedwa chifukwa dziko la Malawi olamulira amakhala apolisi amakhala olamula dziko achipani cholamula ndiye ife timafuna tiyankhule ngati simungasinthe ino tidzasintha ndife kuti boma lidzichita mantha ndi malamulo osachita mantha ndi chipani cholamula boma lidzichita mantha ndi malamulo osachita mantha ndi chipani cholamula chifukwa chipani cholamula mwachulukamo ndumbuli chikadakhala chipani chamakongress party chimadziwa malamulo chikananena kuti izi tikupanga zisizoyenera ndipo ife tiyankhule izi palibe aliyense omwe congress party nduna supporter governor chairman wayankhulako president or vice president wayankhulako kuti sitikugwirizana ndi mchitidwe wa upandu kulibe tilokhumudwa ife kuti tsopano nosene zakusangalasana zimenezi ife tidayankhulapo a president atayimitsidwa pansi nkhani yamaliro nkhani inali yamaliro tidayankhulapo kuti pamene paja achita zimenezo alakwa chifukwa mtsogoleri yu tisangane nkhope tiyang'ane ofesi yake ofesi ya president imene yakupatsidwa ulemu ngakhale amalawi okwiya koma akanamsiya president adutse ndiye tiyankhula kuwiri kuti ngakhale president iwa akadakhala ngati president wa ku Namibia amene omwalira uja amangotsika mgalimoto nkupita konko kuli anthu uko simungaphedwe simungamenyedwe chimene amalawi akufuna nzoti mtsogoleri wawo adzikhala pafupi vuto la ku Malawi kwathu kuno loti pamene mtsogoleri akukomana ndi anthu afuna abise abere apusitse ahonge mtsogoleri woti akumuyendetsa dziko bwino sayembekeza kuti ahonge munthu pachifukwa ichi ife tikuyankhulanso zinachitika ku Blantyre zija
zachitika ku Lilongwe, zachitika ku Mangochi, ndi madera ena ku Kalonga, tidzidziwa kuti tikuyatsa macheso otchera dzikoli. Koma ife ngati chipani chatsopano ndikukhupira zipani zachiwani zimene zalembetsedwa zokwana namba 16 pakali sitikulola kuti tidzilokhabe muchitidwa umbuyo. Ndikupempheni anzathu a LEF, Liberation Economic Front, ndikupempheninso NDP, National Democratic Party, ndiye nawonso amene mubwera tsogolo kuti salole makhalidwe a ndale zakumbuyo izi. Tiyeni tikhale anthu a ndale zatsopano moonetsa kuti tikhoza kukhala limodzi, ndipo ife kutitana pasonkhano pano tibwere tidzamve mfundo zathu. Inu tikakwitana pasonkhano pano mubwere mudzamve mfundo zathu. Sitikumenyana chifukwa mfundo zonsezi tikufuna kuti Malawi akhale wabwino. Tiyeni nachi. Tiyeni tialekere amalako ngachipande a DPP athu a UDF adzimenyana. Tiaphunzitse khalidwe. Ndimafuna ndiyankhule mawu awa kuti si chanzeru kuti mpungopungo wachitika uwu boma ndi apolisi mukhale chete. Komanso apolisi muyikapo mawu onena kuti palibe aliyense amene akukhudzidwa tikanafufuza. Inu apolisi simuyenera kuyimira mbali ina iliyonse chifukwa ndinu apolisi a dziko. Mwina ife tikalowa mboma, polisi wamkulu wa polisi adzasankhidwa ndi nyumba ya malamulo. Pakuti nyumba ya malamulo kumakhala zipani zambiri. Kuposana kuti president asankhe chifukwa iye wa polisi amafuna amvere amene wansankha chifukwa akhoza kumchotsa. Ndiye tidzasintha kuti mwina adzisankhidwa mu parliament kapena nyumba ya senate. Kuti president asakhale ndi mpata olowera za ku polisi. Chipani cholamula chisakhale ndi mpata olowera za ku polisi. Tikupitirirabe kuyankhula motere. Lero pamene tikuona kuti President Chakwera ndi boma lawo akhala chete, ndimafuna ndikumbutse ineyo ndiyankhula ndi anthu awiri lero. Ndiyankhula ndi President Chakwera, ndiyankhula ndi anduna olutsa mawu Bambo Moses Kunkulu. Pa 25 August mchaka cha 2017 Bambo Kunkulu adayitanitsa msonkhano ndi bungwe lawo lija la Transformation Alliance. Ndipo mwa alendo oyitanidwa awo inali mmodzi mwa oyitanidwa ngati bungwe la mayenga chokera kunja ku diaspora. Ndipo tili pa msonkhano pamenepa padali anthu osiyanasiyana, kudali Bambo Unandi Banda, kudali Humphrey Mvula, kunali Bambo Alan Mtata, kunali Bambo ndikhulupirira Asililo Chiwambo, kudali Bambo Lazarus Chakwera, kudali Eisenhower Nkaga, kudali ine, kudali ambiri akuluakulu amene abwera tsikuli ama-challenge. Tsiku ili timayankha zatsogola Malawi. Ndipo Bambo Moses Kunkulu adayankhula mawu, ndipo ndimafuna audio imene yapeze chifukwa talikumbukira tsiku. Adayankhula mawu ndi njoka saweta. Njoka saweta, ndiye ife Malawi tisalole tidziweta njoka. Kuyerekeza DPP idali njoka nthawi. Amayankhula chifukwa cha zipolowe zimene DPP machita, zikwanje zimene DPP mapanga, kuopseza anthu kumwe zimene DPP machita, adayankhula zimene zipoyang'ana ntchito za DPP. Ndipo pamene Bambo Chakwera amayankhula ndine ndi gulu lina tinanena kuti Malawi vuto lake akungoyenda pa round about, sakupitirira, akungozungulira pamodzimodzi. Bambo Chakwera anayankhula zimenezo, Bambo Moses Kunkulu anayankhula zimenezo. Ndi aliyense anayankhula tsiku ili, Alan Mtata anayankhula zimenezo kuti Malawi akungozungulira pamodzimodzi. Mafunso anga amene abwera nawo lero pano ndi kwa anthu awiri amenewa. President Chakwera, Malawi wayamba watuluka pa round about paja. Pamene tinkayankhula 2017 watulukapo yankho ndiona kuzungulira ndipo paja chifukwa zachifamba zimene timazinena zija zikuchitikapo. Ndi chipani chanu tsopano osati chipani cha DPP. Bambo Kunkulu, njoka jamukanena zakuti njoka saweta. Lero njoka zija kodi tidazipeleka kuchire tikanawerabe. Kwa tsono funso loti kodi njoka izizo zidali anthu kapena mchitidwe. Tidali phera kuyang'ana kuti tiyene kuchotsa mchitidwe chifukwa amakhala anthu aka omwe. Aja anachita zinthu la DPP. Lero akuchita zinthu amakonga sipati. Songeza kuti njoka izi ndi chikhalidwe timanguvula chovalacho kumveka uyo. Pachifukwa cha mafuna ndinene ine wa Muvi kuti inu atsogoleri athu Bambo Kunkulu ndi Bambo Chakwera. Chimene mwalowera mboma simukuchidziwa chifukwa mukanakhale mumachidziwa mukanasintha zimene tinkayankhula tsiku lija. Njoka saweta. Lero njoka zopezeka bwanji zomaluma anthu. Zimene tinkayankhula nthawi ija kuti dziko la Malawi likungoyenda pa round about.
ndiye mmene mwalo wainu latulukapo pa roundabout pati zikupereka chithunzi kuti ndi mkwiyo chabe oti asakhale amene ati koma tikhalepo ife ndiye tikamakhalapo ife tizichite zomwe zauchita ajawa zija tikusiyanitsa bwanji ndiye dziko lituluka nthawi yanji pano pa roundabout lituluke tisiye bwanji kuweta njoka Congress Party mukhale pansi muyang'anenso kuti komadi tuzona kodi president pana atero ndikukhupira mawayilesi ndiyena mulipo amene munamva statement imene speech imene ababu kunkuya kuyankhula kuti njoka saweta ine ndi ababu chagulati kuyankhula kuti dziko lathuli likungozungulira pa roundabout akuluakulu anali pamenepo lero kutha kwa zaka 5 chifukwa inali 2017 ngoti kutha kwa zaka 7 dziko likuyendabe likuzungulira pa roundabout zimene machita anzathu aja tikuzichita chifenso dziko la Malawi likupemphera likufunika anthu oti akabwera adzameze zoyipa adzameze zonyasa naonetsa chitsanzo kuti dziko limatha kusintha kuti omenya nzake omenyedwa adzakhululukirane ntiyamba kumayang'ana kutsogolo ndiye kuchoka pa roundabout kumeneko zimene tikufuna kuti tikupemphera Malawi kuti tiziyende tizichite ndipo mudziyang'anitsitsa kuti ndani angachita zimene zipatsogolera amene mtsogolera ameze monga mmene zachitikira baba chakula nene kuyankhula atangofika pa airport paja kafika ndi usiku yankha kuti ndamva za nkhondo yachitika kuno ndamva za upandu zachitika kuno ndiye ndikukuwuzani mayola ndi polisi yanu kuti pamene ndidzifika mawa ndimve kuti ndani wamangidwa zomvetsa chisoni kuti akudziwika anthuwo koma simufuna kuti mwamange chifukwa ngachipani chawo ndiye funso langa lipita kwa Moses mkuyu ndiuna zoulutsa mawu kuti tikanawetabe njoka zijatu 4 years muli mboma ino tinkati ndichotse boma lija kuti tisamaweta njoka nanga tikuwetabe njoka chifukwa chani kupitirira pamenepo mafuna ndiyankhule mawu awa lero kwatuka ripoti kutoka kwa World Bank kuyankhula mosisita sana yankhule straight chifukwa ndi omwe wameonera kuti mmene budget yawo aperekera president yawa ndi chibaboma ili chuma chiyenda bwino lero kati menuka sona ndiye chuma sichingaende ngati bezu chitikira ngati kukongola chonchi ndi ena osapota wachakwera ena osapota mala kunga spadi ntonse alansiwa akumane kuti chuma chikwenda bwino tiko basi ndiko koma amene akupatsani ngongole World Bank wayankhula kuti chuma ichi ngati pasimu ngakhale njira zina wayankhula mbali ngongole kuti ngati kukongola sikuchepetsedwa sikuthandize ndiye woyankhawo akuyankha kuti kungoti kongola umene kongola pano ngoti gule zinthu zoti zitipangire chuma mukunena zona dziko la Malawi lingagule ngati mukunena zona ndiye choyambirira gulitsana magali motonso opuma ma V10 ma VX onse ogulitsana mukagule mapick-up chiyambi choonetsa kuti mufuna musinde chimenecho koma sizingateke pamene pano budget imeneyi pali magali motanyuwani anduna governor regional governor ajani magali moto opuma ndiye ngati munthu wachipani akuyende gamoto opuma ndalama za misonkho ya Malawi ti njala itha ndalama yake ndi umwe gali moto imene ikanagula tractor mama gula tractor ya nduna akati mama gula gali moto ya nduna yopuma regional governor yopuma kapena secretary wa chipani yopuma tikanagula tractor alikuwepereka kumudzi kuja Malawi isi sinkhamba kamwa koma nzopoteketsa moyo ndiye pakuti ndifenzika silikhala chete ndiye pakuti ndifenzika singokhala chete tiyako kakuphedwa tiphedwe pachifukwa ichi timafuna tiyankhule motsindika kunena kuti pamene mabishop akatolika alemba chikalata patoka mawa chipongwe ambiri kwa ife Amalawi mafuna ndiyankhule izi kwa Amalawi ngati dziko ngati nzika tikaona atsogoleri akutipinda ifeyo tidzidzifunsa kuti umunthu wanga kundivomereza kuti ndipange zimene akuchitawa akunenawo azili apa ndikulekeza kuti bwanji abwera wandale kuti 30,000 kwacha iyi pitani mukamenya nzanu iweyo tikupatsa mpando bwera kuchipani chathu kuno koma iweyo pa umunthu wako pa chizungu amati conscious yako imakuwuza kuti tidzasinthe zinthu ngati boma litasintha
ndipo malija nkusintha nkona kuti amene akusintha aje sakusintha oyenera kusintha isakusintha komano kayankhula kuzo tibwera tikupatsa mpando iwe nkukalandira mpando uja udziwe kuti iwe siwomenyera fulu siwe wokonda dziko ndiponso siwe munthu chifukwa wataya wako munthu kutsata munthu kwa anthu ena amene akupanga zimenezi kuti azidya. Ndiye ndikupemphera Malawi kuti ngakhale voti kubwera nthawi imene ingabwereyo ngakhale ndani atabwera ndi ma-t-shirt ndidzipewa ngati idzi kuti valani mukhale ya muvi koma ngati mukuuzidwa chinthu choti mumtima mwanu munthu ukukutsutsani musakapanga ndipo khala pamene dziko lathu litapulumuke pokhala pamene dziko lathu litapulumuke koma ngati dzilipota banthu sangasunyo atituma kuti tikamenya anthu kuja ndiye tikupita ponda president ndiye dziko lilikuonongeka ife timwaliratu mawa ndi nkuja mutsala ndi inu atsala ana athu awo adzakhale mdziko loti adzidzayang'ana mafupa a anthu kuti anaphana nthawi yoti mwana adzuke kuuza khola kuti makolo mmachetsata miyambo iyi mbuyomo koma ife sitikutero nzimene ife amuvi tikuyankhula kuuza mwana Congress Party kuuza DPP kuuza UDF kuuza People's Party kuuza Ford kuuza Mafunde kuti izi zonse mapita m'misonkhano ya anzanuzi ife tikukana kuti ayi ife UDF akamapanga manifesto yawo tipita tikamve ndipo tiyauza kuti ndipo tikakhala ife oyamba tizilemba kalata tidzalembera aliyense kuti tsiku lakutatu kuyamba panga launch movie ndiye mubwere tikudziwa simudzabwera fani ndi mchitidwe wakale wadzimbiri koma azipani zatsopano bambombewe azipani zatsopano NDP sinditonayoke ndani azipani zatsopano tidzakukakamizani kuti ngati ufuna tisende Malawi tenti aonetsa anthu akalewa chikhalidwe chatsopano titha kupatsana moni tikulandireni mubwere ndipo ngati nkotheka tikupatsani mpata muyankhule democracy idzakhwima pamene sizotanthauza tikatero ndiye kuti boma ngati wina ife tikuyitaneni iya aliyense ofuna kuyitanidwa adzita ndofuna ndikuthekera ndikadawa ndipo boma lathu la ife amene tikuona tumuwanzeru kaya boma lanji kaya ndi kunyumba tidzamuzola inu tikuona timukhoza kuonetsa unduna wakuti khalani osamfunso mbendera ndi yanji kapena chipani cha mchanjani koma mmene makuonerani mukhoza kuendetsa dziko libwino ndiye kaya nga chipani chotsutsa talowani mboma tigwire ntchito tiyendetse tsogolo chimene tikuyang'ana ife ndikadaulo osati mbendera ndiye ndi nthawi yoti titembenuze tisinthe zonse ndayankhula izi chifukwa ambiri tiyankhula mawu achipongwe kuyankhula azimbuye athu a church timati abambo timati ambuye atalemba chikalata chawo ndi azimbuye omwewa mpingo wake umene udalemba kalata otipatsa Malawi yense uno democracy kuti tikhale ndi ufulu woyankhula pamene tonse tili chili chonchi kamuzu ali pampando tili ndi chikhulupiriro chabodza chonena kuti akutimva pakhomapo pali chithunzi chachi mukudziwa nonse Malawi zimene simusayiwala ndiye lero azibusa aja alemba chikalata chotipulumutsa nthawi imene ija mpaka lero alembe chikalata ti atukwane aliyense Malawi amene ndi umunthu chikumbumtima chingunde kuti aya ndiye ponjezerako mufuna yankhula izi atangolemba azibusa amenewa mabishopu wa chikalata chawo taona Church Assemblies of God ndi akuluakulu akupingo kumeneko kupita ukakumana ndi bambo chakwera ku State House mawu amene ndabweretsa ndi amene apa akuluakulu amipingo afuna kutionetsa kuti milungu ndi iwiri si mulungu mmodzi abwera kudzanena kuti ngati kuli mtsogoleri wa masomphenya kunoko ndi President Chakwera Assemblies of God imene zonsezo ndale zachibwana kufuna kuti aonetsa Chakwera kuti anene kuti musamvere za abusa akatolika aja zimene zija ndi jealousy chifukwa choti samayandira ndalama imafani yankhule izi ngati kuli chali cholemera dziko lapansi ndi chali chachikatolika chali chachikatolika ndi yolemera ndi banki yake Banco Vaticano ilipo kumene kuja makhanda za mandalama za mudzaone machali chawo si machali cha masala pamene pa chali chakatolika ndi chali chiona kuti yakhawe zakhazikika si za fake za 2 minutes ziya ndiye kumanena kuti mabusa sanalandire ndalama ndi kungokhala ndi chitonzo cha Mulungu azibusa amene wanatipulumutsa dziko li timalephera tokha ena fedali mchire tikabwera ndi usiku amayi athu kumva ndiye kuti nthawi mwe anene kuti dzithawa atiperekeze mpaka atisiye uko kunene kude uko pita chifukwa akakupeza akupha koma bishop adayankhula pamaso pakamuzu
pamaso pa yangi paniya, pamaso pa yufi, pamaso pa azimayi ya mbumba zakapatu. Tikakhala pena pofuna tikhali dalitso mdziko muno tizikhala kugona pasi kuti koma anthu a Mulungu adziyamikidwa. Lero mmene ayankhula mwa njala imene ilipo, mufadi kufunsira Malawi nonse kumpoto, pakati, kumwera, kumadzulo, kummawa, mufadi kufunsira mawu awo. Kodi kale imene alemba mabishop anama, muli ndi zakudya m'makomo, muli nsima, misewu yakwanu ili bwino, kodi kukena nikuja mwafika? Ndiye mafunso amene afunsatu azibishop. Mene moyo kuyendera pano sikubaga moyo, sachitukire tili kung'anjo ya moto. Ndiye munthu wa Mulungu akati yankhulira tidziyamika ifeyo. Chimene mafani yankhulira apa za Assemblies of God. Assemblies of God tikudziwa kale kuti inu ndi amene mwatenga mipando ya Tonse Alliance. Mipando ya boma la Tonse Alliance ngakhala mene Congress Party enieni akudandaula kuti achakwera ngotenga nthawi kuchali chikwawo kusiya achipani enieni. Lero mene Congress Party ndiyo gawikana. Achayi nyake enieni madai hadzi ya mene Congress Party ngolira fosada one mpando uliwonse. Mipando yambiri pano kuchalichi. Ndiye kukuona ni Assemblies of God mukubwera ukathokoza president ife timafani yankhule mawu awa kwa baba chakwera. Ndani wako akadzabwera kudzanena kuti mwadziyipitsira bambo nkumakuputa na kugwira zoyipitsira zija. Ameneyo si ndani ndi nzako. Nzako akadzabwera wakuona kuti wadziyipitsira kumbuyoku nkutenga nsalu nkuphimba kuti nchenche zaonekere. Si nzako. Iyi ndi langizo kwa president chakwera. Ngati mutakhala mtsogoleri kuti mukufuna dziko liyende bwino, mukadamvera mabishopu akuwuzani kuti mwadziyipitsira. Ndiye kuti mwene muchotse kuyipitsirako, mukonze, muchape. Amene usi adani ndi anzako. Adani ndi awa amene akubwera kudzavundikira mavuto anu awo zoyipasa. Chifukwa ngakhale mutakhala kuti mukudzoti chaka china chomaliza nchamawa achi simukhalanso president, koma mbiri yanu yokha moputapuma ikuyenera kudzakhala yabwino. Kaya mukakhala kusalima, kaya mukakhala kuti, koma mbiri yanu idzakhala yabwino kuti president wathu number 6 wakapuma ali kunyumba kwache osati mudzandaye chitonzo. Komanso chikumbo mtima chidzakugundeni kuonjezerapo ndi mbuso wa Mulungu. Ndiye mwina ndale mwezi pangapa kuti Assemblies of God abwere adzala chitengataku kupusitsa mabishop achikatolika, imene simunayiganize bwino. Mwina kapena mukaganize a CCP kapena mutenge asilamu kapena, koma wanzeru zake satsutsa mawu a mabishop. For mabishop sale yankhuleza mimba wawo, ayankhuleza mimba mwathu 20 million. Ndiye ife a Muvi, dzina lathu ndi Muvi Wachilungamo. Ndiye taonjeza revolution mudzionera kapusi. Zingativute ndi mfuti zokha, koma ndife revolution. Pamene pali nyansi tisese mosabisa. Ndiye tikudzoti dala ndi anthu ambiri chifukwa ife chathu mchilungamo. Ndiye nchowawa timachisi chikolo. Pachifukwa ichi timafuna yankhule kwa mabusa Assemblies of God kuti mwina mukanango imira kumbuyo abusa akatolika po kapereka upangiri kwa a president chakwera kuti mmene yankhulira achali chanzathu aja sakunama. Chifukwa Assemblies of God si onse amene akudya nsima lero. Ndino akuluakulu nokhanokha amene mwapatsidwa mipando ambiri akumva kuwawa. Pachifukwa ichi ife timafuna tipemphe kuti amachalichi musabwere kudzabweretsa mpungupungwe kuti machalichi ambe kukankhana. Dziko lathu lino ndi secular state pa Chingerezi, dziko lovomereza zipembedzo zonse. Koma zipembedzo zikadzalowerera ndale mafunso timakhalapo. Ndiye mudzinena kuti kulowera ndale kutanthauzanji. Azibusawa sidamvepo mbusa tsiku akukhala nduna atasiya ubusa kuti andukalowa ndale kulibe. Awa amachire yawo yoyendetsa nkhosa za Mulungu. Akabwera nkhosa ndale zinchifukwa choti akununzika akhala akatolika wa tidziwe kuti masukulu ambiri, zipatala zambiri zikuyendetsedwa ndi katolika dziko lathu lino. Ndiye akamayankhula kumva kuwawa chifukwa chuma chawo chikutayika pamene boma ni ntchito yache. Imafuna ndiyankhule izi kuti ambiri tili ndi umbuli sitimamvetsetsa kuti chifukwa chani akatolika amayankhula.
chuma chawo chambiri chili mdziko muno, masukulu awo ali mdziko muno. Amathandiza boma. Ali ndi masukulu ndi zipatala zimene zikuthandiza boma. Ndiye ngati akuthandiza kupezera amene akuthandiza nayenso ndi osusuka ndi owadyera opereka amadandala kuti koma simukuyendetsa bwino. Matchalichi ena muli nazo zothandiza dziko. Pachifukwa ichi tikupempheni amazipembedzo kuti osabweretsa mpungopungo koma tithandize munthu amene ndi wakulakwitsa. Apo bambo Chakwera naye okhala ndi kachinamwali abindikidwe inu abusa ndi mafumu mwabindikiritsa President Chakwera mwauzo kuti ndinanena mbuyo mutili pressure group kuti kumalayo kwathu kuno tiwali ndi munthu omopa mmodzi kamuzubanda. Kulibe amene amayelekeza kuyankhula mwa misala chifukwa masowa amaphedwa samadzaonekanso. Koma ida afika nthawi yonena kuti mantha adatha kwa mzimayi wina Mayi Florence Tsamu kuchikumula uko adauza ngwazi osati kuchikufu ofisiya adauza pa stadium pa tsiku lobadwa yo 14 May 1980 kuli njala yosafanana ndi ifa yaononga nthawi imene anthu amadya mango kapena nthambira osati dzikhawo ngati nyika mipama ayi amadya mango. Ndiye Mayi Florence Tsamu anayima anakuti mwanawe kuuza kamuzubanda mwanawe dziko lili pa moto nduna zako zambiri zikukunamiza kuli njala yopsa kunja uko anthu akufa ndi njala ndipo kwadi machiko anthu akuphana mmene kuchimanga chilipo koma kuti iwo kagula kuchuluka kuli galamiro kugula ufa kugula chimanga malo misika ilipo lero inatha yonse. Ndiye kwina nkumane kuti dziko likuyenda bwino zinthu zopereka chakudya zitatsekera tachini tigwiritse ntchito mbongo ndi chikumuntima. Omaliza nimafuna ndiyankhule izi. Sizi nkhani isi athu koma ndiyankhula chifukwa ni mbali imodzi ya chikhalidwe choyipa imene chili mdziko lathu. Chikhalidwe choyipa chili mdziko lathu nchonena kuti anthu timaponderezana chifukwa cha nkhanza. Nyimbo yathu ya mtundu ija amati nsanje kaduka tini nsanje ikulu pa dziko lapansi pano. Kutonse alansi uku zimene achita bambo Chakwera zikuonetseratu kuti iwo akuchita naye nkhanza mphawo uyo sawosherera. Chifukwa akanakhala kuti anthu anagwirizana kuti tidzakhala zaka 10 akanalendetsa boma libwino kuti amalawi tonsefe titasiya kuyankha tatseka pakamwa nyimbo ya Lucius Banda. Titakutseka pakamwa tikuti anyamata anapangana zawo tiapatse amalize 5 akathawi zaka 5 alowanso wina. Koma ntchito zimene achita Chakwera nzoonetseratu kuti safuna mphawo uyu anakhala pampando. Chifukwa ononga chifukwa lero nkala taima Chakwera kuti ndikusiya pampando ufuna ndisire Saulos Chilima sakaona nkale vote. Chifukwa anthu akhumudwa naye chifukwa cha ntchito za mkulu wace. Kuonjezera hapo sidamve pa Chakwera tsiku lina akudzudzula achipani chawo kamayankhula kuti Chakwera mpaka 2030 sanayankhulepo mawu odzudzula. Mchitidwe wa nkhanza, mchitidwe wodzikonda, mchitidwe wopanda osayanjanitsa dziko. Mukadayima kuti inu achimondo Banda osayankhula mawu amenewo. Vice President wanga uja ndine tidapangana kuti ine 5 years iye uja 5 years. Inu aize nuwa nkaka zimwe makayankhula pa ujeni apo pa Times Ujani TV nzabodza osayankhula kuti simungudziwa agreement imene secretary general agreement imene yankhula Chakwera uja ichilimo uja ndiona adi ndiye tiye ntikire ndondomeko imeneyo koma vuto amalawi ti mtima wa nkhanza. Ndiye timafati kuuzenizi kuti sitingakhale ndi mwayi sitingakhale ndi madalitso pamene timalephera kusunga mawu athu. Pamene tadwala kwambiri tufuna tituluke ndiye timanena kuti chilichonse tidzapanga kungotuluka kupita uko ndiolotse nkakudye. Funso life lilonena kuti kodi abambo Chilima mwalimba mtima kuti mudzayankhula minute yomaliza hour number 11 chifukwa anzanuwa anenera akuonetseratu kuti nisimuyima chifukwa akufuna wawo yaime mpaka 2030. Ndiye funso loti kodi ngakhala Chakwera atadzanena kuti ine ndekha poti ndinagwirizana ndi mphangayi ndiye ndikusiyira pamene chipani chikuyankha zina vote mudzatenga kuti sinayenera kuyenda midayendera 2019 limodzi kuti mukavoteredwe simene tapangira wavotera Chakwera. Izi tikuyankhufa tikuona kamtima kankhanza poona zimene achita abusa a Assemblies of God. Lero ni matchalichi wonse tikhulupirira kuti akugwirira ndi kalata ya mabishop
chifukwa dziko muno muli njala, kulibe mpingo wina uliwonse umene ukulandira mana kumwamba. Mipingo yonse kuphatikiza Katolika, Chisilamu tikupita kumakadya nyingayo, tikupita kumakadya mipano, njala yakula. Tsopano poti wina akati kuti nokha naye muli masomphenya ali pati. Pamene mzungu obereka ndalama wanena kuti iyi pokapoka atasintha bibibi sizilongosoka. Pomaliza ndofuna yankhulezi kwa azungu amene ndino okhulupirira kunzunza anthu, IMF, World Bank, ndiyena onse amene mumayankhula kuti chuma chikuyenda bwino, mmene zilimu chuma chiyenda bwino, tikudzudzuleni. Ndino anthu oyipa. Ndino anthu oyipa chifukwa mumapereka ndalama zanu ndi malamulo oyipaso. Mamuza jabwera kuti atsitse ndalama 44%. Itatsika kale kumbiyako. Ndiye mukumpatsa ndalama. Kodi chumacho mufuna chiyende cha inuyo kapena mufuna Malawi adzidya bwino? Funso limenelo wanzero aliyense amfunsa mzungu kuti mufuna kuti tichite akuti structure economy yathu. Economy tichite structure mononga mtundu wathu. Ndiyo kuti mufuna tiphe mtundu wathu ukhale ochepa. Mzungu kumamvera kumosati zonse. Ndiye ngati mzungu wadzuka lero World Bank kuti achuma chake mechikole sichiteka, naye wakhumudwa ngongole kuti ngongole lero yafika 12.5. Tingoti iko na 13 chaka chonchino chifukwa budget iyi mene ikupasa kufuna 1.4. Akakongole kwa mzungu komweko ndiyo yafika pa 13 trillion. Ndi dziko limene lingakwere muzaka 10 zikubwera zilili ngongole 13 trillion. Ndi atsogolera omwe kulibe. Kufunika atsogolere mdziko muno onena kuti azana kuti magalimoto onse aboma tikugulitsa. Nyumba zina zizaboma izi tizisiya kaye apati pangitsa rent kaye zaka 10. Tikonze chuma chathu kaye ife tibakakhala kukhomwe. Tiyendetse boma chuma chiyende tichepetse ngongole uko tibweze ngongole zinazi tilime kwambiri ndiye tikadzakhala kuti kandalama katukafika apa. Taikotsa 5,000 ya pepa, taikotsa 2,000 ya pepera, taikotsa 1,000 ya pepera, choti ndi 100 kwaja imodzi. Taibe ndo mana nyumba zathu zetu kuzifuna, chifukwa tsogolero wathu sopana akakhale kumene. Osati pano. Nthawi ino siyo kuti mukakhale pofewa, nthawi ino kuti mukhale pa mwala, mukhale oyiro thupi lonse. Chifukwa Malawi wasaka 60 paolongeka. Pachifukwa ichi Malawi ifeyo timaliza motere tsiku lake. Kubweraku sitisiya. Ena mumafunsa kuti ati kufuna background pano, background tikubwera. Samangobwera background musanakonzeke, tikubwera. Komanso sizoti background pokha papepa ngapitse kuti anthu angasinthe. Mawu awawa atikuyankhula kunowa. Lero dziko la Malawi lino ngakhale mafoni ali 3 million 4 million. Koma mafoni amene mamveka ndi anthu 100. Tiyeni uthenga umene udzipita kwa Malawi. Titsegule maso. Atsogoleri amene tikufuna kutsogoloko akhale atsogoleri ovala ovololo. Akhale atsogoleri osatotenga fetereza mundibodza ya. Koma akhale odi akhale kutsogola atasenza oyiro ali kukonse kuna Malawi ajentsata iye. Koma osatotenga oyiro akhale Malawi iye adikana vala suti. Siti tikukula dziko lino ndiye kwatsala zaka 40 zokha. Tata ya 60 kumbuyo kwatsala zaka 40. Munali ndine Bantu Sanders Juma, president wa chipani chatsopano cha revolution. Ife kunoko ndi revolution kusesa basi. Pachifukwa icho timafuna mudzidziwa kuti akamati namiza akamana anthu akudzidziwa kuti izizo alipo otsutsa boma amene akuzikana zabwino tivomereze koma zoyipa titsutsa. Ndiye apa akuchitira pazi zonse zimene nzabodza zokha mukhale tsiku lopambana ziko kwambiri. We proceed with our English version because we are colonized. People were colonized by the British, so we are forced to take English as our second language or official language. What I did in Chichewa or in Malawi, that is not counted because it's only Malawians we had, so our colonizers must also hear. So we'll try our best to make sure that
the way that we were colonized by British must make sense. So here we are. Today, it's 28th February 2024, and today we bring the revolutionary voice from Muvi Wachilungamo. Monire mpoto, matandala uli, mweuli, mwachomabwanji center, tilibwanji, tasula bwanji, pomama, opiji. Tuzindile uli, solele uli, kuziedo, Eastern Region. Moni, Southern Region, mwasula bwanji, kulibwanji. Wadogeratani, lowa shile, mosaliwa, eastern part of the south, Mulanje, Chiolo, and Chilacho. Fellow citizens, this is the 14th political party registered in this country, and we are revolutionaries. Our way of doing things is very, very different from what you know. Perhaps most of you will be wondering what's going on, why are you not on the ground, what is the way, how are you going to campaign, how are you going to be known to people. In a revolutionary way, we are going to do our things in a revolutionary means, system and ways. But we'll be on the ground. 4 days ago, we released a statement. In Muvi Wachilungamo, we are very disappointed on the silence of the nation's law enforcement agencies. I'm talking about the Malawi Police, National Intelligence Services, over the violent attacks Malagonga's party cadres perpetrated on the followers and supporters of DPP. Some people ask, why are you pinpointing Malagonga's party cadres? According to the statement that President Lazarus Chakwera gave in Parliament a week ago, he said as long as he was, or he is a commander-in-chief of all security services in the country, he was going to make sure that whoever breaks the law, whether it's hacking, violence, or whatever, they are going to be apprehended. That's what the president said. And he said this when he was reporting that the system at the immigration office has been hacked. And without knowing that he was trying to contradict himself, he said the hackers are demanding a ransom. Yet, on the same spot, he said he was going to make sure that he arrests all the culprits. Today, we are told that the hackers now have been known because they are demanding 2 billion as a ransom. Meaning our government now is vulnerable. Because you know the thieves, you know the culprits, and the culprits demands 2 billion kwacha. That money could buy almost 5 or 6 tons of maize that can be given to Malawians. In Nsanja and Shikwawa, where people are eating traditional poisonous roots, nyika, or somewhere in Machinga where people are eating grass like goats or hippos. But it's going to be given to the hackers. Now, the Minister for Home Affairs says that no, we are doing our best to restore the hacking and whatever, and we are at 90%. And we want to tell you what we have discovered. This company has issued the company Technoblade, the one that issues passport, has issued a statement. And this statement says they are not involved, they don't know anything about this, and their machine cannot be hacked by anybody. Now, who is fooling who here? Last week, when we presented our statement, we told you that we went deep into immigration, and we were told that the problem is not about hackers, but the government did not manage to meet its agreement with Technoblade. Therefore, some of the people who think they're intelligent in this government went to tamper with the system so that they can continue doing passports outside the agreement with Technoblade. Now, Technoblade took their password. Now, when these people of government were trying to tamper with the machinery or the system, 5 machines got bent. Government will not tell us about this. That is where we must
think as human beings what's going on. Well, we are told that it will take another 3 weeks. And that's the tradition of President Jaguar. President Jaguar says this, his government does something else. If you remember, he promised that he don't want to be escorted by police, he's escorted. He said that I don't want to be his government to be receiving allowances, government is still issuing allowances. He said that ministers must not go where president is today, it is the whole cabinet where the president is going. Everything that President Jaguar says never happens. He told his minister that by September, mega farms must function all across the country. By September, there were not even one mega farm. He told his Minister of Agriculture that in 40 days, that was Sam Kaware, 40 days time fertilizer must be given to everyone. It went up to December. That was September. That is typical of President Jaguar. Fellow citizens, President Jaguar said he was going to bring to book the culprits. Unfortunately, the thief is demanding to be paid by the one who is a victim. I have my own property. A thief comes to steal from me, and for me to demand my property, he asked me to pay him. Look at the government. When you see that, you must know that there's a problem with our government. This also explains that as a commander-in-chief of the security services, President Jaguar has been briefed by the identities of the thugs. He knows who are they, but he cannot keep his word to arrest them. Meaning that hackers now are business people demanding collateral. They are not criminals. Because if you are a hacker, then you are a criminal. But once you demand, then it's not a criminal now, it's collateral. You are demanding something in return. Fellow citizens, none of those hackers are in the hands of police today. Likewise, you need to know that the people that attacked fellow Malawians in central region, Lilongwe, up to now, none is in police custody. No one has been arrested. This is worrying because as far as President Jaguar said that he's the commander-in-chief of all security forces in this country, obviously he would have demanded the police to bring suspects. But now it's 4 days. No statement from the president, no statement from a minister, no statement from the party. The statements that comes are those that are blinding us up, blaming an innocent party, DPP, that they are fighting within themselves. Fellow citizens, we are now in a situation whereby we must know that democracy is now driving in reverse and very fast. I want to speak this to afford President Enoch Jehana. The democracy that your father blowed is fast driving in reverse. I want to speak to our Madibade founding father, Bagiri Muluzi. The Madibade that you brought in this country is speeding back, maybe 180 per hour in reverse. If we are not careful, we'll discover that there's no democracy at all. In this case, we want to say, if there is no one who, amongst the thugs who attacked others in the wrong way, if there's no one in the police custody by tomorrow or the next 48 hours, then we are going to conclude that what we suspect is true. These were Malagonga's party supporters. They were even sanctioned or supported or funded to do that. But before I go there, I want to tell you, somebody in the government sent a message that you are talking about the attacks in Lilongwe, and you said it's Malagonga's party. Show us proof. I'll give you the proof today. I sent you a proof, but you didn't read it. Now I'm telling you again. The truck that carried the thugs, it's got a number plate LA 9108. Now, according to the system of government, road traffic can give information who owns the car. And my friend or my brother, Bonigalino, explained
who owns the car. They say it's Japotera. And Japotera, according to the record that he has, is a Mangunge's party supporter, follower, or executive. Now, what else are you going to say? Unless you prove to us that this car, LA 9108, is not belong to that person, then we will understand. But still, even if you can back yourself or defend yourself, by now, if these people who attacked others were DPP members, by now you would have arrested everyone of the attackers. Why don't we have one suspect in police custody today? Why? Let me tell you, everything that opposition parties do, immediately you arrest. CFT has released a statement condemning the violence, including the one that blocked the president in Blunder. I want to say this. Immediately after that incident, several police officers were transferred because they did not handle the situation normally. They made the president to be ashamed. And the two people, in a group of 1,000 people that were gathering at the funeral, two suspects were arrested. And because of political issues, because Dylan had threatened an action, they were released. The question is, why are you not having even two suspects on the people that attacked DPP supporters in Lilongwe? Why are you not arresting one of them? Why is none of them in the police custody today? And according to the police report or police spokesperson, they say investigations are going on. You know what? You are making the country to hate this security service or the security arm of police in this country. You are making us to hate them, to make them think, to make us think that they are part and parcel of the trouble we have in this country or violence we have. Yet police is an independent organization. They are there to save each and every, all of us. Opposition parties, it's the police, same police. DPP, same police. Muvi Wachilungamo, same police. UDF, Mangunge's party. Each and every political party here, our security arm is the same police. Now, if you manipulate them, then democracy is no longer there. I want to add again a voice of concern to the Inspector General, Madam Yora. You must be an Inspector General that any government that comes can be able to continue hiring you. Always remember that this life is not like how we can plan it. You may think you may stay longer or President Jaguar will stay longer. You might make a mistake. If he loses or if Mangue's party loses, you need to save in the police. But this action and this attitude you show, no government will hire you or remember you. And you must know that whoever is in the opposition, if he makes any mistake, I'll give an example for Mangochi violence. There were attacks in Mangochi after the president of the poor, Malawi Face Boni Kalindo, who held demonstrations in Mangochi. He did everything and the demonstrations ended, he went home. In the evening, there were attacks. People just came around and attacked everything. But the Malawi police had to find a suspect. They went to arrest Boni Kalindo. The question is, if you did that with Boni Kalindo, if you did that in Blantyre with the people that barred the president to pass, why are you not doing the same in Lilongwe? There you must know that all of us have opened our eyes. That those are your people that you sent, and you are shielding them. I want to remind the President Jaguar and the Minister of Information, Moses Kunkuyu, of what happened in 2017. On the 25th August 2017, at a conference held at St. Pius Cathedral in Blantyre, organized by the current Minister, Information Minister, Mr. Moses Kunkuyu, under his group called Transformation Alliance, which was attended by President Lazarus Chakwera, myself, and there were many people that were invited. There were many people like Alan Intata was there,
Unandi Banda was there, Mr. Humphrey Mvula, he was a minister, he was an ambassador in Mozambique. There were many people that came there. And I want to remind you that Mr. Moses Mukuyu, you said, and I want to tell Malawi, he said, Njoka Sawe. In English, you don't domesticate snakes. He said that Malawians, Njoka Sawe ta. Malawians, let's not domesticate snakes because snakes will remain snakes, they will always bite. And for me, President Chakwera, Mr. Unandi Banda, Alan Intada, all the spokesperson that spoke that day, we said Malawi is just moving on a roundabout. One place, just rounding. It's not moving forward. And in this conference, the agenda was that we should look for a government that will make Malawi move from the roundabout, have a direction. Fellow citizens, the question I want to ask President Chakwera today and the Minister Kunkuyu is, in 3 years after we stopped domesticating snakes, are Malawians safe from the venom of violence and attacks? That's a question that I want Minister Kunkuyu to answer. I will repeat. It's 3 years now that we stopped domesticating snakes. 3 years. Because in 2020, that's the day we put the snakes in the bush. Now the question is, in 3 years' time, are we not domesticating snakes? Are snakes not biting us? Are we not suffering from the venom of the snake? Meaning that you were not telling the truth. Right, I want to ask President Chakwera. You agreed with all of us who spoke that day that Malawi is just moving on one place on a roundabout. 4 years after you came to the government, has Malawi found a way out of the roundabout? The answer is no. The other question I'm asking is, were you fighting that war because of jealousy or you were genuine patriots? That's a very important question. Were you fighting that struggle or were you saying all that because of jealousy or you were patriots? Because if you were patriots, you couldn't repeat what those that you call snakes were doing. You couldn't let this country remain on the roundabout. But that has not happened. Malawi is still on the roundabout, rotating. Even the tires are getting finished in one place. And snakes are inside the state. This is why people are still suffering. In 2024, Malawians suffering in hospitals because of wounds from political differences. Malawi is still on the roundabout. Malawians, we must conclude today that when you want to enter into the annals of power and swim in money, you must stand up and be fake. Paint yourself a very good picture so that Malawians can believe in you. You can ask that question to me. Bantu Sadas Juma, are you not doing the same thing? You registered a political party. Don't you want to be a state house because you want to be like President Chakwera? Here's my answer, fellow citizens. If you remember properly, we helped Trans Alliance to be in the government. We did as Muvi Wachilungamo. We even went out of our way. But immediately that President Chakwera appointed his ministers, these nepotistic ministers, it was Muvi Wachilungamo who stood up and said, that cannot be tolerated. If you remember. And when money started missing of COVID, it was Muvi Wachilungamo that was exposing, or that was even telling the country, if you remember. Meaning that we did not just get taken up by a new government because we supported it. We are patriots. We want the Malawi to be run properly. It does not matter whether it's Peter Mutharika running it, whether it's Lazarus Chakwera running it, whether it's who, but Malawi must move in the right path. Get out of the roundabout. Remove the snakes into the bush. So, if somebody says that, no, you do the same, we are different. We are revolutionaries.
We are revolutionaries, and you are going to see a different type of government that has never been seen in Sadiq region. Because we will make sure that we dispose all the luxury vehicles. And all state houses that are luxury will be rented out. Maybe because of security features or whatever. They will stay there, want to use them so that we save money. There's no country that will survive with a debt of 13 trillion. Nowhere in the world. Nowhere. And if you can now, maybe concur with me, World Bank has just come out today. They have tried to shield. They failed today. They come out, they say, no, this country will never go anywhere. In as long as borrowing is to that stage. That's what the bank said today. And this is the same World Bank and IMF that have been praising President Jaguar, that his economic policies are going to recover the economy. The same. But after seeing the truth, World Bank came out today and said, it won't work. High cost of living, too much borrowing. There's no way that an economy can recover. Now, in this country, if we want to recover the economy, it has to start with the president, ministers, members of parliament, judges, principal secretaries. Those are the people that can start recovery of the economy. How? By minimizing the expenses. In our government, we are going to start using Land Rover pickups for members of parliament. Bakis. If they want to do Madola, it's up to them. But they shouldn't use an expensive car. Malawi is not even in a scale that they can use V6 Lexus. We are a country that must use Toyota Corolla. Toyota Corolla or Toyota pickup. That is the size of our economy. It matches. But these people, BMW X7, X6, Mercedes-Benz V8, Toyota Prado VX, in an economy like this one, and we are still borrowing. I heard Mr. Cheren is saying something that the money we are borrowing now is not going to buy vehicles. They are going to buy machinery. Who are you cheating? We are going to see new vehicles in this government. Because many people went into the government for luxury. They didn't go in the government for service. I think the most next one. Remarking more on the pastorate of bishops, we want President Jaguar to know that an enemy who corrects you is a true friend, while a friend who ignores your weakness and mistakes is your true enemy. Let me repeat that. It's English, I think you will understand. An enemy who come and correct you, tell you that you're wrong here, that one is not an enemy, it's a friend. But a friend who come and cover your mess, that one is your enemy, number one. Why am I saying this? Catholic bishops released their statement, the pastoral letter 3-4 days ago. And in this pastoral letter, the Catholic bishops are highlighting the truth on the ground. The true picture of our economy, the true picture of our social standard, the true picture of our lifestyle in this country. And unfortunately, whether it's bishops or you can call pastors of or reverends of Assemblies of God, went to Camus Palace to meet the president and tell him a different story. Tell him that he's the only four-sided leader this country has ever had. It's the only president this country has ever had who has a vision for a better man. Assemblies of God. Politics of theocracy. Politics of theocracy. We want to say something here. President Jaguar must tread carefully when he listens from advice. Catholic bishops love him. That's why they release the truth on the ground. Assemblies of God members do not love Jaguar, even though
That's his church. And we know we cannot be fooled, because we know that President Jaguar has given high positions to members of Assemblies of God. Some of my Congress party cadres, real cadres, camaradas of my Congress party, they're even complaining they did not get any piece of position. But most positions went to Assemblies of God. So the meeting that happened at Camus Palace were appeasement meeting. Yet Catholic bishops did not appease anyone, and they have never appeased anyone. I want to say something here about Catholic bishops. These are men and women who risked their lives during the time of Kamusbanda, who had no mercy whenever you accuse him or tell him the truth. He killed Adad Mpagat. He killed Nkwabatira Muhango. Many were thrown in the river of Shire. Many Jehovah's Witnesses with children were thrown in the river, carried on tipper. That was a man who had no mercy. But this man of God stood up and told him that time has come for democracy. And some of us who are trying to mimic and try to demean, undermine, or insult these bishops, ask yourself a question: where is my conscience as a citizen? You can eat money from Congress party, but money are papers. If you look at the kwacha there, it's written promise to pay the bail. They didn't write that promise to pay Sanders Juma. Promise to pay the bail at the sum of 1,000 kwacha. Meaning that it is not going to stay in your hands. It will keep on passing. Now, your conscience will stay with you forever. Fellow citizens, this country is destroyed because we have lost our conscience as human beings. Today we don't care whether 17 million people are suffering. We care about 500 people that are loitering, roaming around in luxury cars, luxury houses. We want to warn those of you that are undermining, belittling Catholic bishops. You better stop, and your conscience must be your weapon. Towards the end, we want to say something about the report that came today by World Bank. World Bank today said that the economy does not look good if the borrowing continues and if the status quo continues doing what it is doing. In other words, the World Bank is washing hands that President Jaguar has failed. And that's the first time a white person released that statement. Because all along we have been hearing that no, Jaguar is on track, there is a recovery of economy, and I want to talk on that one. When a president says, when the white man says, the imperialists say that the economy is coming right, you must know that they have a lot to get benefit. Because there's no person in this world, not even God, who will tell you that go and devalue your currency, then we'll give you money. Why are we suffering? Why are we crying for recovery of economy? Why are we fighting for economic growth? It's because we need our people to live well. Now, if we devalue the currency against the very same people, then why are we looking for recovery of economy? That is what we call silent assassination. We are killing people. Now, we need to be careful with who we talk in this imperial world. Not all who come from Europe, America, they are helping. Some of them are destroyers. You can't give a credit. We'll give you a loan unless you devalue the money. What are the people going to eat if I devalue the currency? By this, I want to remember our hero, Lady Bingo Mtalika. He told the white people that I cannot devalue my currency. That will affect my people. We need such leaders. And fellow citizens, Muvi Wachilungamo is a revolutionary party. We are ready to die for the country, but we want to see this country survive. Start moving forward. In conclusion, let me appeal to you. The Catholic bishops have given us a task as Malawians. Don't look at a politician because he's sweet on his mouth, the way he speaks. Don't look at a politician because he's giving us money.
30,000 t-shirts, berets like this one? No. Let's ask our conscience. What is our conscience telling us? Should I vote for him or not? Because there's this mentality of saying, that one cannot be in a government. Oh, why do you say that? How do you know? So when we are going to vote this time around, let's follow our conscience. Not money, not party materials, not food, not whatever we are given. Because if we are given with love, why didn't we get from 2020, 2021, 2022, 2023, 2024? We are still suffering. Why should we now start receiving now? That is a gimmick, political gimmick. Let's use our conscience. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. We can meet again whenever something lies up. But as the patriots and revolutionists, we are always going to be with you. And mind you, Malawi is going to be liberated very soon. Thank you very much.